Diva Scholarly. Today we're going to be looking at money in Irish. Pin, Ian fin. Ya fin. Trí fin. Kira fin. Cuig fin. She fin. And then notice the change. Shacht bean. Ocht bean. Knee bean. J bean. From 11 to 19 we have a different structure. Ian fin jeg. Ian fin jeg. Ya fin jeg. Ya fin jeg. Trí fin jeg. Trí fin jeg. Kira fin jeg. Kira fin jeg. Cuig fin jeg. Cuig fin jeg. She fin jeg. She fin jeg. Now we have a change coming up again. Shacht bean jeg. Shacht bean jeg. Ocht bean jeg. Ocht bean jeg. Knee bean jeg. Knee bean jeg. Let's move into multiples of 10. Fihe pin. Fihe pin. Troha pin. Troha pin. Daihed pin. Daihed pin. Kega pin. Kega pin. Shaska pin. Shaska pin. Shachto pin. Shachto pin. Octo pin. Octo pin. Noha pin. Noha pin. Cade pin, punt, or Ian font. Now let's look at the structures. More than 20. Ian fin is fihe. Ian fin is fihe. Shacht bean is fihe. Ya fin is troha. Ya fin is troha. Ocht bean is shachto. Ocht bean is shachto. Punt. Ian font. Ya font. Trí font. Trí font. Kira font. Kira font. Cuig font. Cuig font. She font. She font. Shacht bont. Shacht bont. Ocht bont. Knee bont. Agus J bont. Now let's get ready to look at multiples of 10. J bont. But fihe punt. Troha punt. Troha punt. Daihed punt. Daihed punt. Kega punt. Shaska punt. Shachto punt. Ochto punt. Noha punt. Agus cade punt. Ian font jeg. Ya font jeg. Trí font jeg. Kira font jeg. Cuig font jeg. She font jeg. And notice the change. Shacht bont jeg. Ocht bont jeg. Knee bont jeg. Ian
font is trotha. Een font is trotha. Ní bont is daihid. Ní bont is daihid. Ní bont is noha. Ní bont is. So let's look at the rules. Rialacha for Airgead. Peen is pence. Punt is pound. If it's 1 to 6, punt becomes font and peen becomes feen. 7 to 10, punt becomes bunt, peen becomes bean, and multiples of 10, except 10 of course, punt and peen stay the same.